Good morning, dear students. Welcome to the maths class. You are watching A. Krishna Kishore, mathematics lecturer. We are in continuation with the exercise 4B. The last class we finished Roman number 2, and here one more Roman number is remaining, Roman number 3. So let's continue with that one. So Roman number 3, question number 1. So solve x power 4 plus x cube minus 16x square minus 4x plus 48 is equal to 0. Product of two roots is 6 given. Product of two roots is 6. So this is what given to us. Solve. We have to find the values of x, and here you can observe this is a fourth degree equation, and we know that fourth degree equation will have 4 roots. To find those roots, we are given a condition, product of two roots is 6. So let us take solution. Given equation is x power 4 plus x cube minus 16x square minus 4x plus 48 is equal to 0. So which is a fourth degree equation. So let the roots be alpha, beta, gamma, delta. So we are given product of two roots is 6. So you can take any two, and here I consider let alpha beta is equal to 6. Product of two roots, I consider here alpha into beta. You can consider gamma delta. You can consider alpha gamma as per your choice. So let alpha beta is equal to 6. Now S1 is equal to minus A1 by A0, comma S2 is equal to A2 by A0, S3 is equal to minus A3 by A0, lastly S4 is equal to A4 by A0. Now here S1 means sum of the roots, so alpha plus beta plus gamma plus delta is equal to minus A1 by A0. So minus 1 by 1 is equal to minus 1. Call this one as equation 1. So no need to write S2. Let's write S3. So 3 taken at a time. Write here alpha beta gamma plus alpha beta delta plus alpha gamma delta plus beta gamma delta is equal to minus A3 by A0. So A0, A1, A2, A3. So minus of minus 4. And lastly alpha beta gamma delta S4, alpha beta gamma delta is equal to A4 by A0. So A4 is equal to 48 by A0 is equal to 1. Now here this implies alpha beta gamma delta is equal to 48. We call this one as equation 2. Now we know that alpha into beta is equal to 6. Substituting that value here, 6 into gamma delta is equal to 48. So 6 ones to 6 eights implies gamma delta is equal to 8. Call this one as equation 3. Now consider equation 2 from 2. Now here alpha beta gamma, alpha beta delta, taking alpha beta common. By taking alpha beta common, we can have gamma plus delta plus here alpha gamma delta, beta gamma delta, taking common gamma delta,
then alpha plus beta is equal to 4. But we know alpha beta is equal to 6, gamma delta is equal to 8. Substituting these values here, alpha beta 6 into gamma plus delta plus 8 into alpha plus beta is equal to 4. Now we can cancel throughout the equation with 2, and I start with this one. So 4 into alpha plus beta plus 3 into gamma plus delta is equal to 2. Now here we use equation 1. From equation 1, alpha plus beta plus gamma plus delta is equal to -1. So gamma plus delta is equal to -1 minus alpha minus beta. So 4 into alpha plus beta plus 3 into -1 minus alpha minus beta is equal to 2. Now doing simplification here, 4 alpha plus 4 beta using 1, just in the brackets you write using 1. 4 alpha plus 4 beta minus 3 alpha minus 3 beta is equal to 2. Now here 4 alpha minus 3 alpha, 4 beta minus 3 beta, and taking minus 3 to the side, 2 plus 3 is equal to 5. So now alpha beta is equal to 6 comma alpha plus beta is equal to 5 implies alpha is equal to 2 comma beta is equal to 3. So you can think here simply. So sum of two numbers is 5 and their product is 6. So we have only one possibility, alpha is equal to 2, beta is equal to 3, or if you cannot do here directly, or the length of the problem will be increased. Right here alpha minus beta whole square is equal to alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta. Alpha minus beta whole square is equal to alpha plus beta is equal to 5 square means 25 minus 4 alpha beta is equal to 6, 4 into 6 24, 1 can be written as 1 square, and hence alpha minus beta is equal to 1. Now adding alpha plus beta and alpha minus beta, again you can get alpha is equal to 2 as well as beta is equal to 3. Now again we use this condition from 1. Alpha plus beta plus gamma plus delta is equal to -5. We know that alpha plus beta is equal to 5. Writing that value, 5 plus gamma plus delta is equal to -1 implies gamma plus delta is equal to -1 minus 5 minus 6. Now we know that here gamma delta is equal to 8. Gamma delta is equal to 8 comma gamma plus delta is equal to -6. Here only two numbers will satisfy, -2 -4. Sum of -2 and -4 is -6, and -2 into -4 is equal to +8, and hence gamma is equal to -2, delta is equal to -4, or again you can use this relation, gamma minus delta whole square is equal to gamma plus delta whole square minus 4 gamma delta. On simplification you can get gamma minus delta. Adding this one you will have that. Therefore the solutions are so 2 3 -2 -4 right here plus or minus 2 comma 3 comma -4, and most importantly you can observe we got 4 roots.
plus 2 minus 2 plus 3 minus 4, and notice that we are given a fourth degree equation, and a fourth degree equation definitely will have 4 roots. So x power 4 plus x cube minus 16x square minus 4x plus 48 is equal to 0 అన్న సమీకరణమునకు మూలాల లబ్ధము 2 మూలాల లబ్ధము 6 అయితే దాన్ని సాధించండి. ఇది ఒక 4వ తరగతి సమీకరణం. దీనికి 4 మూలాలు ఉంటాయి. ఈ 4 మూలాలు కనుక్కోవడం కోసం మనకు ఒక చిన్న కండిషన్ ఇవ్వటం జరిగింది. ఆ కండిషన్ ఏంటంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 రూట్స్, 2 మూలాల లబ్ధము 6 అని ఇవ్వటం జరిగింది. 4వ తరగతి సమీకరణం కనుక ఆ మూలాలని ఆల్ఫా బీటా గామా డెల్టా కింద తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు 2 మూలాల లబ్ధం 6 అన్నాడు కాబట్టి ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 అని తీసుకున్నాను. కాదనుకుంటే మీ ఇష్టం ఏ 2 అయినా తీసుకోవచ్చు. వాటి లబ్ధం 6 కనుక ఇక్కడ మొదట ఉన్న 2 తీసుకుంటాం జరిగింది. ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. 4వ తరగతి సమీకరణం కాబట్టి 4 మూలాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మూలాలకి గుణకాలకి మధ్య కూడా మనకి 4 సంబంధాలు ఉంటాయి. S1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ A1 బై A0, S2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A2 బై A0, S3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ A3 బై A0, S4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A4 బై A0. ఇక్కడ S1 అంటే మూలాల మొత్తము. సో ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా ప్లస్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. సో S2తో పని లేదు. S3 రాద్దాం. S3 3 ఒకేసారి తీసుకోవాలి కాబట్టి ఇది వరుస క్రమం. ఆల్ఫా బీటా గామా, ఆల్ఫా బీటా డెల్టా, నెక్స్ట్ ఆల్ఫా గామా డెల్టా, చివరగా బీటా గామా డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. చివరికి S4 మూలాల లబ్ధము ఆల్ఫా బీటా గామా డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు A4 బై A0, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 48. అయితే మనకి లెక్కలో ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 కనుక ఇక్కడ ఈ విలువను ప్రతిక్షేపించినట్లయితే 6 ఇంటూ గామా డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 48. ఇక్కడి నుంచి గామా డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. ఇప్పుడు 2వ ఈక్వేషన్ ఉపయోగించుకొని ఈ మొదటి 2 పదాల్లోంచి ఆల్ఫా బీటా కామన్ తీద్దాం. అలాగే ఈ 2 పదాల్లోంచి గామా డెల్టా కామన్ తీసినట్లయితే ఆల్ఫా బీటా ఇంటూ గామా ప్లస్ డెల్టా, గామా డెల్టా ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. మనకు ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 అని తెలుసు, గామా డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 అని తెలుసు. అక్కడ ప్రతిక్షేపించాం. సమీకరణం మొత్తం మీద 2 చేత క్యాన్సిల్ చేసి ముందుగా ఈ పదాన్ని రాయటం జరిగింది. 4 ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ 3 ఇంటూ గామా ప్లస్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఇప్పుడు ఈ సమీకరణం 1ను ఉపయోగించుకొని దీని నుంచి గామా ప్లస్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 మైనస్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా అని ప్రతిక్షేపించడం జరిగింది. సూక్ష్మీకరించినప్పుడు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. ఇప్పుడు ఆల్ఫా బీటా మధ్య మనకి 2 కండిషన్స్ వచ్చినాయి. ఒకటి ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. సో రెండిటి యొక్క లబ్ధం 6, వాటి యొక్క మొత్తం 5 సాటిస్ఫై చేసే 2 సంఖ్యలు ఉన్నాయి. 2, 3 అనేటువంటివి. 2 ఇంటూ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6, 2 ప్లస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. అలా కాదు అనుకుంటే ఇక్కడ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా తెలుసు కాబట్టి ఆల్ఫా మైనస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ని ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ -4 ఆల్ఫా బీటా కింద రాసినట్లయితే ఆల్ఫా మైనస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25 మైనస్ 24 1 స్క్వేర్ కింద రాస్తే ఆల్ఫా మైనస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి 2 ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6, సో ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. అలాగే సబ్ట్రాక్షన్ చేసినట్టు ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఇందులో ప్రతిక్షేపిస్తే బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. అక్కడి నుంచి ఆల్ఫా బీటా కనుక్కుందాం. మళ్ళీ సమీకరణం 1ను ఉపయోగించుకొని ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే 5 కనుక అక్కడ రాసినట్లయితే 5 ప్లస్ గామా ప్లస్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1, గామా ప్లస్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -6. మళ్ళీ గామా డెల్టాల మధ్య 2 సంబంధాలు వచ్చినాయి. గామా డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8, గామా ప్లస్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -6. వాటి మొత్తము -6, వాటి లబ్ధము 8 సాటిస్ఫై చేసేటువంటివి 2 ఉన్నాయి. ఒకటి -2, ఇంకోటి -4. కాదనుకుంటే పై పద్ధతిలాగా గామా మైనస్ డెల్టా కనుక్కొని దాని నుంచి కూడా సాధించవచ్చు. కాబట్టి దేర్ఫోర్ ఇచ్చినటువంటి సమీకరణానికి సాధనలు +or -2, 3, -4. సాల్వ్ 18x³ + 81x²
plus 81x square plus 121x plus 60 is equal to 0. Given one root is equal to half the sum of remaining two roots. One root is equal to half the sum of other. So we are given a third degree equation, and most importantly we know that a third degree equation will have at most 3 roots, and here to find the roots of this equation we are given a relation. One root is equal to half the sum of other two roots. Suppose half the sum, so sum stands for the symbol plus. So alpha, beta, gamma are the roots of the equation. Now alpha is equal to sum of other. Sum of other means beta plus gamma. Half of that one is nothing but beta plus gamma by 2. This is the given condition to us. Alpha is equal to beta plus gamma by 2. So solution, given equation is (18x cube plus 81x square plus 121x plus 60 is equal to 0). Right here, let the roots be alpha, beta, gamma. Third degree equation, it will have 3 roots. Given alpha is equal to beta plus gamma by 2. Now doing cross multiplication implies 2 alpha is equal to beta plus gamma. Right here, S1 is equal to minus A1 by A0, S2 is equal to A2 by A0, S3 is equal to minus A3 by A0. Now here S1 means alpha plus beta plus gamma is equal to minus A1 by A0. So minus 81 by 18 cancelling with 9 table, 9 9s are 81 and 9 2s are 18. Now beta plus gamma is equal to 2 alpha. We use that condition here, implies alpha plus 2 alpha is equal to minus 9 by 2. 3 alpha is equal to minus 9 by 2. Therefore alpha is equal to minus 3 by 2. Now as a part of this problem, we got one solution for the given equation. So we use the method of synthetic division so that the third degree equation will be reduced to a quadratic and we can solve that one. Now write here the coefficients 18, 81, 121, 60 and here minus 3 by 2. As a first step write here 0. So 18 plus 0 is 18 and here most importantly minus 3 by 2 into 18. So minus 3 by 2 into 18, you can see 2 1s, 2 9s, that is equal to minus 27. So write here minus 27. So 81 minus 27 is nothing but 54. Again 2 minus 3 by 2 into 54. So 54 means that is equal to 27. Minus 3 into 27 is equal to minus 81. So minus 81. Now 121 minus 81 is 40. Again here minus 3 by 2 into 40 is equal to minus 60 and hence this is minus 60. Now write here by synthetic division f of x is equal to 0 implies
we can have x minus is becoming x plus 3 by 2 into 18x square plus 54x plus 40 is equal to 0. Now x plus 3 by 2 is equal to 0 or 18x square plus 54x plus 40 is equal to 0. Now cancelling with 2, 9x square plus 27x plus 20 is equal to 0. So 20 into 9, so 180. 180 factors we can have. Fifteen 12s, so 15 10s are 150, 15 2s are 30, so 180. Now right here this implies 9x square plus 15x plus 12x plus 20 is equal to 0. Again taking common here 3x, then 3x plus 5, here also taking 3 common, 4 common, 3x plus 5 is equal to 0. Again 3x plus 5 as common, then 3x plus 4 is equal to 0. Now x is equal to minus 5 by 3 comma minus 4 by 3. Already we got x plus 3 by 2 is equal to 0, x is equal to minus 3 by 2. Therefore roots are minus 3 by 2 comma minus 5 by 3 comma minus 4. 18x cube plus 81x square plus 121x plus 60 is equal to 0 గల మూలాల్లో ఒక మూలము మిగిలిన రెండు మూలాల మొత్తములో సగము అయినా సాధించండి. ఒక మూలము మిగిలిన రెండు మూలాల మొత్తములో సగము. కాబట్టి ఆల్ఫా బీటా గామా అని తీసుకుంటే మూడవ తరగతి సమీకరణం కాబట్టి మూడు మూలాలు ఉంటాయి. ఒక మూలము ఆల్ఫా, మిగిలిన రెండు మూలాల మొత్తము బీటా ప్లస్ గామా, అందులో సగము కాబట్టి బై 2, బీటా ప్లస్ గామా బై 2. ఇక్కడ నుంచి 2 ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా ప్లస్ గామా. ఇప్పుడు S1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ A1 బై A0. సో ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 9 బై 2. ఇక్కడ నుంచి ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఆల్ఫా కనుక 3 ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 9 బై 2, ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 3 బై 2. మూడవ తరగతి సమీకరణానికి ఒక మూలం వచ్చింది కనుక దీంతో హార్నర్ సింథటిక్ డివిజన్ ఉపయోగించినట్లయితే 18, 81, 121, 60. మొదటగా 0, 18 ప్లస్ 0 18. ఇక్కడ సింప్లిఫికేషన్ చేయడం జరిగింది. మైనస్ 3 బై 2 ఇంటూ 18, 2 1s 2 9s, మైనస్ 3 ఇంటూ 9 మైనస్ 27, 81 మైనస్ 21 54. అగైన్ మైనస్ 3 బై 2 ఇంటూ 54, 27 ఇంటూ మైనస్ 3 minus 81 40. Again 2 40 by 2, 20 into minus 3 minus 6. Now f of x is equal to 0 అనుకుంటే x plus 3 by 2 into 18x square plus 54x plus 40 is equal to 0. ఈ వర్గ సమీకరణాన్ని సాధించినట్లయితే సో 9 into 20 180. సో 15 12లు సూక్ష్మీకరించినట్లయితే x is equal to minus 5 by 3 కామా minus 4 by 3. Therefore ఇచ్చిన సమీకరణానికి సాధనలు మైనస్ 3 by 2 కామా మైనస్ 5 by 3 కామా మైనస్ 4 by 3. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్